Assalamu alaikum, everyone. This is Shafia Rafiq. I hope you guys are doing very, very well. I'm here presenting Star Kids. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि स्टार किड्स जो है वो हमारा सुपर 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 किस्म का प्रोग्राम है बच्चों के लिए, जिसमें हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बच्चे स्पीच करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है और बच्चों में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं और स्क्रीन शाइनेस ख़त्म होती है और वो बहुत कुछ लर्न करते हैं जब उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के साथ लाइव आने का मौका मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टार किड्स का एक कंपटीशन चल रहा था और वो कंपटीशन जो है वो हमारा स्पीच कंपटीशन है, जिसमें बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और उसके आज हम सेमीफाइनल राउंड्स में पहुंच चुके हैं। आज हमारा सेमीफाइनल राउंड का ये फर्स्ट राउंड है, यानी कि फर्स्ट पैनल है और ये जो फर्स्ट पैनल है ये है एज ग्रुप 10 to 12। और ये जो एज ग्रुप है ये बहुत इंटरेस्टिंग एज ग्रुप है क्योंकि इनके पास टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि इनका वोकैबुलरी, सेंटेंस और स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी सी इन्हांस होती हैं छोटे बच्चों के मुकाबले में। तो हमने स्टार्ट किया है जनाब पैनल 1 से और पैनल 1 में हमारे साथ जो क्वार्टर फाइनल्स विन किए थे, लेट्स गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फर्स्ट कि वो क्वार्टर फाइनल्स विन करके हमारे पास यहाँ तक पहुंचे हैं। उनमें है हमारे पास सबसे पहले साइम सुहेल, फिर हमारे पास हैं अली आकिफ और हमारे पास हैं बुरहान। तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, ऑल द पैनलिस्ट, वेलकम टू semi-finals of Star Kids. So let's start the show. I'm just gonna go to Saim Suhail first, and he's gonna introduce himself. साइम, अपने बारे में कुछ बताइए, स्टार किड्स के बारे में कुछ बताइए और आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिली है उसके बारे में कुछ बताइए। यस साइम। Assalamu alaikum everyone. My name is Saim Suhail and I am currently studying class in grade 5 standard. I study in Beacon House school system. I have three pets, a cat, a bird and a fish. I am currently learning online and will start going to school from tomorrow. My favorite color is blue, and I really want to thank United Ummies for giving me this opportunity to participate in Star Kids. Great, thank you so much, Saim, and I hope you are going to have a wonderful experience with United Ummies and, of course, the Star Kids. So, moving on to Muhammad Burhan. Muhammad Burhan, tell us something about yourself and introduce yourself to our audience, so we can start our show formally. Yes, Burhan. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Burhan. I am from grade 8 schooling system Karachi, and I am actually an athlete. I like to run a lot. I have taken a lot of participation in a lot of competitions, and I like my hobby is to play games and go on running and making videos also. And also about Star Kids, I really like Star Kids. I have made it so far. I am on semi-finals and I'm about to get to finals. So let's see if I make it to finals. That is superb. Thank you so much, Burhan, and thanks for joining United Ummies and Star Kids. And I'm really proud of all of you that you have made to semifinals, and I wish you good luck for the finals. Ali Akif, let's move on to the Ali Akif. Introduce yourself, beta. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिया आकिफ है। मैं 10 स्मार्ट स्कूल में पढ़ता हूँ। आई एम स्टडीइंग ग्रेड 6 और मैं यूनाइटेड अमीज़ वालों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाया और मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है। Thank you, Ali Akif. Thanks for introducing yourself. And I request that Ali Akif, next time when you speak, please bring the mic closer to you so we can hear you properly. Okay, so I would like to announce today's topic, and today's topic
is about air pollution. So we're going to talk about air pollution and how to reduce it. This is our topic for today. And I would like to start with Burhan to see what he has in his mind and what he has prepared for it, and what he thinks that what air pollution is, and how he is able to contribute or to help to reduce pollution. So, Burhan. So, first of all, air pollution is actually made up of solid particles and gases in the air, and it has harmful or poisonous effects. So, now I would like to tell you guys that what is air pollution? Air is actually made out of oxygen, and if any other kind of harmful gases get mixed into it, for example, we have carbon dioxide, hydrogen, or any other kind of dangerous gases get mixed into it, it is called that the air is polluted. Now, what are the effects of air pollution? Some of them are actually that if we inhale polluted air, our lungs get damaged. And the second one is due to continuous breathing polluted air we become victims of lungs cancer. Now, as you can see that air is for living things and without fresh air, we cannot breathe properly. Because of polluted air, the ozone layer is being affected and it is making holes in it, due to which it is causing the sun's rays on the earth and which is increasing skin disease in humans. Now, as the way I have just told that the ozone layer is being affected by air pollution, it is also resulting dramatically changes in climate. Now, there are some solutions that our scientists, researchers, and our Holy Quran has told us some solutions for it, which are actually that we should keep our earth neat and clean. We should stop using plastic materials since they are dangerous. And when we burn them, they pollute. They start making air pollution. Due to which, then that is why we have to make plant more trees so we can make more oxygen and we can reduce air pollution. We should also use environmentally friendly products. Now, on national level, countries should make strict laws against those companies who are creating air pollution through their dangerous machines. And the government should support the environmentally friendly products by reducing taxes, import tariffs, and give subsidies to companies so they can transfer their old machines for latest technology since they are friendly for the environment. Thank you. Ma'am, your mic is off. Thanks for telling me, Saim. Okay, Burhan, thank you so much, Burhan. Burhan has spoke about air pollution, and now and he has given some good suggestions also. And now we are going to move towards Saim Suhail. And Saim, we are going to talk about pollution, what actually pollution is, and how many forms or pollutions are there, and then what we can do to reduce it. So over to you, Saim. Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Sam Suhail and I study in the grade 5 standard. Today I will be expressing my feelings on air pollution. My dear friends, air pollution has been one of the biggest challenges affecting the environment and human lives. It is an environmental issue faced by people from all around the world. Smoke and toxic dust from industries and factories get mixed to the air and causes air pollution. Polluted air is very bad for lungs and can sometimes even kill you. Did you know that air pollution has killed more people in the last year than car accidents? Now, we can talk about ways how we can reduce air pollution. Number one, riding a bike or walking instead of driving. This is a very good way to reduce air pollution as it even helps your body will burn fats and there's less smoke going to the air which reduces the pollution. Number two, taking a bus.
Well, we should take a bus instead of driving cars too many times, because the less the cars, the less the pollution. And number three, buying a car that has greater fuel efficiency. This is a good step, as many people use cars to do everyday things. So they should buy fuel efficient ones, so it even helps the environment. And last but not least, turning off lights and appliances when you are not using them. This will help air pollution, but will also help your electricity bill. Thank you, United Dummies, for giving me this opportunity. Allah Hafiz. Thank you very much, Saim. And now Saim has given some. Let me see if my mic is mute. Okay. So thank you so much, Saim. And as we can see, that he has given very good suggestions, and they are universal suggestions actually. And if we start working on it, I believe we can reduce pollution. So I'm moving on to Ali Akif and see what Ali Akif has to say about pollution, what we mean by pollution, and how we can reduce it. Yes, Ali Akif. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिया कैफ है। मैं ग्रेड 6 में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल नेम इज द स्मार्ट स्कूल। आज का मेरा टॉपिक है आलूगी। तो हम आलूगी दिए खामोशी से आलूगी हमारे दीमक की तरह हमारे मुल्क को चाट रही है, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। जो मुंह से निकलने वाला धुआं, जहरीला धुआं, वो हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब करता है, जैसे कि टाइफाइड, सांस लेने में मसला होता है और दिल वगैरह की बीमारियां। और जो जहरीला धुआं होता है वो हमें हमारी जान और जानवर के लिए दे सकता है। मैं जो आलूगी है ना, हवा में भी है, जो जहरीले धुएं निकलते हैं उसकी वजह से। और अब मैं आपको बताऊंगा इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, हमें ना अपने एनवायरनमेंट को साफ करना पड़ेगा, और है ना आलूगी को हम अपने काबू में ला पाएंगे। नंबर 2 पॉइंट, हमें ना कारखानों से गंदा पानी निकलने वाला है, उसको हम अपने काबू में ला पाए तो हमारी फसलें खराब नहीं होती। और नंबर 3 पॉइंट, हमें गाइड करना चाहिए लोगों को कि ये ना ट्रीज नहीं काटें और ना जलाएं, ज्यादा से ज्यादा उगाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अली आकिफ। आपने क्रॉप्स के हवाले से भी बात की एंड एग्रीकल्चर के हवाले से बात की, दैट्स रियली गुड। अब हमारा जो है वो पैनल डिस्कशन स्टार्ट होगा और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से किए जाएंगे एंड आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा डिलेमा है और आप सब लोग जानते हैं। आप लोग अपने स्कूल में भी पढ़ते होंगे, आपकी बुक्स के अंदर भी पोल्यूशन पे टॉपिक्स होंगे, और जैसे कि आपको पता है कि इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर आवर क्रॉप्स, और इट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड इट्स नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो रिड्यूस करने के हवाले से, पोल्यूशन रिड्यूस करने के हवाले से आप लोगों ने कुछ सजेशंस दिए। और एग्रीकल्चर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बुरहान, मेरा आपसे सवाल ये है कि पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जो हमारी फैक्ट्रीज हैं और वो जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल है, समटाइम्स वो ऐसी जगहों पे उसको छोड़ दिया जाता है जहाँ पे मोस्टली क्रॉप्स होती हैं, और वो क्रॉप्स वो हैं जो क्रॉप्स हम खाते हैं। तो आपके ख्याल में बुरहान, ऐसा क्या हो कि ये जो फैक्ट्रीज हैं, एक तो ये इनका धुआं ना हो, और दूसरा ये है कि ये जो अपना वेस्ट मटेरियल यानी कि ये जो ज़ाया करते हैं, ये जब हमारी क्रॉप्स की तरफ, फसलों की तरफ कर देते हैं, तो उसका क्या सलूशन हो सकता है? आपके माइंड में क्या इसका जवाब आता है? यस बुरहान। I think a solution for factory waste that they continuously throwing out waste from the factory, that they should transfer their old machines so they can buy new machines so that it can low down their smokes from the factories
and they can have less litter from their factories so that no plants can get damaged and the water cannot get polluted. And also the air will also get cleaned if the smoke from the chimneys from the factory will not come out if they try out new latest technology. That is how we can stop them from throwing out litter. Thank you. Yes, coming to Saim, I have a question. As Burhan said that we can upgrade our machinery and we can upgrade our technology, and then we'll be able to cop this issue. But don't you think so, Saim? In Pakistan, we have less resources, and even if the factory owners have resources, they don't want to invest on their machines, they don't want to invest to upgrade their systems and all that. And it is actually a dilemma. Even if they are earning well, they are not investing on it, they are not bringing new things into the factories, and they're not looking after the pollution or anything. So what do you think, how we can capture this, how we can deal with it? Ma'am, I think that even if factories are gaining well, they do not invest in buying good machines that are eco-friendly for the environment and do not Yes. pollute. I like in the United Kingdom or America, they have machines that do not give out smoke, that do not throw out the litter in the ocean or something. So I think Pakistan factories should really invest in that kind of thing. Also, another solution is this: they shouldn't just throw trash out in the open. They should just make a specific spot for it where no human life is there and just throw the trash there. So Yes, it Sam, can't harm. So it Sam, can't I agree harm with you. human Yeah. lives. Yes, Sam, I agree with you that at least the minimum we can do, if they are not investing on new machinery, or if they are not investing on new equipment, they can at least throw lighter at some place where there are no human beings or crops, or at least the waste should be managed. So this is very much very important point. And then my second suggestion is that the government of Pakistan should be very vigilant about this, making policies about these factories, and giving them a clear rule or notification to upgrade their systems and upgrade their environment, so we get rid of the pollution. So I'm coming back to अली आकिफ अली आकिफ पोल्यूशन के हवाले से बेटा बात हो रही है, और फैक्ट्रीज की पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। तो आप ये देखिए कि जब फैक्ट्रीज अपना पोल्यूशन, अपना जितना भी वेस्ट है वो ओशंस की तरफ कर देती हैं या क्रॉप्स की तरफ कर देती हैं, तो हम वही क्रॉप्स खाते हैं, और ओशन में जितने भी हमारे सी एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, हम वो खाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या नुकसानात होते हैं? ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं कि इस पोल्यूशन के इन चीज़ों के क्या नुकसानात होते हैं हमारी ज़िंदगियों पर? मिस, मेरा ये कहना है जो फैक्ट्री से पानी निकलता है वो गंदा होता है, बेटे वो थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। है ना। मेरा ये कहना है जो फैक्ट्रियों से पानी निकलता है ना, वो हमें ना अपने पास रखना चाहिए, वरना वो फसलों को खराब कर देते हैं। ठीक है, फसलों को खराब कर देता है, और फसलों को जब वो खराब करता है उसमें सारे केमिकल्स फसलों में चले जाते हैं। तो आपको पता है कि किसान जब वो फसलें काटते हैं और मार्केट में वो आता है, तो हमारे पास वही केमिकल वाला प्रोडक्ट आ रहा होता है, हमारे पास वही केमिकल वाली वेजिटेबल्स आ रही होती हैं, केमिकल वाली चीज़ें आ रही होती हैं, और हम वही केमिकल वाली चीज़ें कुक करके खा रहे होते हैं। तो फिर वो हमारी हेल्थ पे कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है, और हमारी हेल्थ ख़राब होती है, सेहत ख़राब होती है। आप देखें कितने किस्म के मौजी मर्ज जो है ना वो फैल चुके हैं। एज फॉर एग्जांपल कैंसर है, एज फॉर एग्जांपल देयर आर मैनी काइंड ऑफ डिजीजेस, जैसे आपको जो है वो डिफरेंट किस्म की बीमारियां फैली हुई हैं। तो हमारे इन बीमारियों की वजह भी जो है वो यही सारी चीज़ें हैं, पोल्यूशन है। अच्छा, आप लोगों का, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू अली आकिफ अगेन। अली, आपको क्या लगता है बेटा कि नॉइस पोल्यूशन
से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी ज़िंदगियों का पे नॉइज़ पोल्यूशन का क्या असर पड़ता है? मिस हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है और हमें ना बहुत नुकसान भी होते हैं। बेटे, I can't hear you, अली आकिब. मेंटलिटी ना हमारी हो जाती है और हमें ना बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है. मेंटल Get back to you, हेल्थ Burhan. Sorry, अली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटे? Okay. मिस मेंटल हेल्थ होता है। Getting back to Burhan. Burhan, noise pollution की बात हो रही है. Please let us know that how it affects our health, our well-being. Yes, please. Noise pollution actually is the problem, because if we are making too much loud noise, even the cars are making too much loud noise, and if anyone is sick, they are really interrupted by this noise. Even when there are traffics, a lot of noise comes from the cars, that we should go like that. So we should reduce sound sound pollution, and if we can reduce sound pollution, then our environment can get way better, and the six who are getting interrupted by the sounds, they cannot get interrupted, so that they can be well better. Thank you, Burhan. Same question to Saim. Ma'am, What I is the didn't effects catch of... that. Please say it again. Okay, Saim, I have a same question to you. That what effects noise pollution, do on our health, our well-being, humans' well-being. So please tell us something about that. Voice pollution is a pollution that consists of something being too loud or too annoyingly loud, like machines these days, like cars, tractors, and other machines that should really be upgraded so that they don't pollute the noise. So we should. So we should buy some machines that actually care about noise pollution, and not just buy the things that have a lot of noise pollution in them. Yes, Sam, you're right. And I have noticed few things. As for example, we had Independence Day on 14th of August, and I am honestly very much upset about it, that the roads were blocked and people were trying to celebrate Independence Day with some sorts of bajas in the mouth. और मज़े की बात ये है कि पेरेंट्स बच्चों को वो नॉइस पोल्यूशन करने में हेल्प करते हैं, उनके मददगार बनते हैं. And then there are bikers who take their silencer out, and they just go on the roads, and then it's loud kind of noise which hurts my head actually. And I'm unable to focus on things because it's even coming into my house. And I mean, don't you think so? There should be some sort of law on them, and they should stop them, उनका चलान करें, उनको रोकें, और आज़ादी सेलिब्रेट करने का या कुछ भी किसी भी किस्म के सेलिब्रेशन का हर किसी मतलब नहीं है कि हमारे रोड्स ब्लॉक हो जाएं, हॉर्न बजे रोड्स के ऊपर और बाजे बजाए जाएं और शोर मचाया जाए. और what your suggestion on it, Burhan? My situation is that I think that we know that 14th August is the Independence Day, but that doesn't mean that we have to make too much noise at that time. I know it And was a released. symbol. Yes, we all know that it was released at that time, but we have to celebrate, but not that loudly that we just start playing tunes with the big bajas and everything else. And even with sometimes even people even use fireworks at that time, which also are not supposed to be used because of the air pollution. And Yes. everyone should ban that. That everyone should ban the bajas and the crackers at that time,
so the environment can get way better, and then we can celebrate 14th August way betterly than just playing tunes and just using the crackers like that. Thank you, Burhan. Ma'am? I have a same question to Ali Akif. Saim, I'll come back to you, beta. Okay. Let me just listen to Ali Akif. Ali Akif, what do you think? हमें 14 अगस्त कैसे मनाना चाहिए? शोर शराबे के साथ, एयर पोल्यूशन के साथ मनाना चाहिए? हमें ये बाइक में से सिलेंसर निकाल के और बस उसको भगाना चाहिए और हॉर्न बजाने चाहिए रोड्स पे और जैम पैक्ड हो जाने चाहिए रोड्स? What do you think? मिस मुझे आपकी आवाज नहीं आई। नॉइज की बात हो रही है, नॉइस पोल्यूशन की बात हो रही है, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 14th अगस्त अभी मनाया है सबने और 14th अगस्त पे लोगों ने बच्चों को बाजे खरीद के दिए हैं मिस ताकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। okay, Saim, can you hear me? Yes, ma'am. Very clearly. Okay, you wanted to say something until Ali Akif hears me. Okay. Ma'am, I wanted to say that on 14th August, when I was feeding my cat, a kid in the streets was blowing his pipe too loudly. It was Yeah. annoying me so much. When I was trying to watch a tutorial on how to draw, मिस मुझे आपकी I आवाज couldn't नहीं आ even रही है। hear the guy. And when I was feeding my cat, he blew it so hard that she got so scared and fell off her bed. Oh. And her food fell off. Oh. So I had to make new ones for her. See, so that's what I'm saying, that disturbing. Hema, can't you hear you? Ali Akif, please exit करें और दोबारा वापस आए. Let me write a message for Ali Akif. Ali Akif, exit and come back. Okay, he's gone. All right. So, this is something very saddening and very alarming that for celebrations we make people annoy, we make people feel bad, we shout, we make different sort of noises as much as possible. And then what happens, there are sick in the house, there are elderly people in the house, there are people who are offering namaz in the house or mosques, and then there are people who are heart patients and all, and they got upset of these loud voices and all that. So I believe there should be some sort of law, and जिसे कहते हैं ना कि इनका चालान कर दो, so at least some sort of thing, so they shouldn't be doing all these things. और आज़ादी का ये मतलब हरगिज़ नहीं है, हमने ये आज़ादी बहुत लोगों की कुर्बानियों के बाद हासिल की है, और अगर हम वो कुर्बानी वाला दिन, I mean इंडिपेंडेंस वाला दिन याद करें, तो अगर हम अपनी हिस्ट्री में चले जाएं तो हम देखेंगे कि हमारे माँ बहन बेटियों भाइयों फादर्स ग्रैंडफादर्स ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, माल की कुर्बानी दी है, और अपनी हर चीज़ की कुर्बानी दे के, इवन इज़्ज़तों की भी कुर्बानियाँ दी हैं दे के, और हमने ये वतन हासिल किया है. एंड आई बिलीव कि हमें इस वतन को खुशी ज़रूर होनी चाहिए कि हम एक इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं, which is called इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, but we must respect for this. We must be a civilized citizens. Do not make noise pollution. और civilized citizens होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप से शुरू करें. And I'm very glad, very, very glad that we are talking about this topic today, and all of the participants are very well aware
اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ ہمارے یہ جو پارٹیسپینٹس ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں اور بڑے ہو کے بھی ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے، اور جب فیوچر فادرز بنیں گے تو تب بھی ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے، اپنے بچوں کو باجے باجے اس طرح کے لے کے نہیں دیں گے، ہاں شور بچانے کے لیے. آل رائٹ، دیٹس گریٹ. سو علی عاکف از بیک. علی عاکف، آپ کو بیٹا میری آواز آ رہی ہے؟ Yes. دیٹس گڈ. علی عاکف، میرا کوشچن یہ تھا بیٹے کہ جو نوائز پولوشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ سیلیبریشنس، چاہے وہ 14 اگست کی ہو، چاہے کسی قسم کی بھی سیلیبریشنس ہوں، جب یہ ہارن بجاتے ہیں روڈس کے اوپر، ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں، اور پھر جب ٹریفک بلاک ہوتا ہے تو ہارن بلو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 14 اگست پہ بازے بجاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ایسی کیا اسٹریٹجی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ نوائز پولوشن کم کر پائیں؟ یس علی عاکف. مس ہمیں نا کچھ رول بنانے چاہیے جس سے نا کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، وہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. ہمیں رولز بنانے چاہیے، یہ بازے واجے نہیں بجانے چاہیے. اوکے. اور ہمیں رولز تو بنانے چاہیے، لیکن ان رولز تو بن جاتے ہیں علی عاکف بیٹا، رولز تو بن جاتے ہیں لیکن ان رولز کو کوئی فالو نہیں کرتا. اور پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان رولز کو فالو کرانے کے لیے اوپر کسی کو ہونا پڑتا ہے جو کہ ان رولز کو فالو کراتا ہے. تو بینگ اے ریسپانسبل سٹیزن، ہمارا آج یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بینگ اے ریسپانسبل سٹیزن وی مسٹ follow these rules. We should make our own rules not to disturb anyone, not to hurt anyone, not to, when there are elderly people in the house, they are offering prayers and all that, we should not be very noisy and all these things. Being kid, we must know. And then, of course, once we grow up, um, keep it in mind that you have practiced in your childhood. مجھے پانی دے So, دو. well, coming back to کس کا مائک آن ہے. All right. So coming back to pollution, جیسے کہ ہم pollution کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ pollution کتنے قسم کی ہوتی ہے اور ہم pollution کو کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور pollution کو ریڈیوس کرنے کے حوالے سے ہمارے جو بچے ہیں، جو اسٹار کڈس ہیں، سیمی فائنلسٹ، ہمارے سیمی فائنلسٹ جو ہیں وہ pollution پہ بات کر رہے ہیں. تو اب ہم ان کا جو ہے وہ ریپ اپ کریں گے اس ڈسکشن کا، اور ہم کچھ پوائنٹس لیں گے سائم سے، علی عاکف سے اور برہان سے. تو I'm gonna go back to برہان. برہان ریپ اپ کرتے ہیں اس کو، اور آپ کے جتنے بھی سجیشنز ہیں پولوشن کو لے کے کہ ہم کس طرح سے پولوشن ریڈیوس کر سکتے ہیں، how we can help ourselves basically, because I always say that you need to start from yourself, and when you start from yourself you're able to educate another person, and when you educate another person the change start. So what do you think, Burhan, what you gonna do to reduce pollution? I think that what I can do to reduce pollution is that I will stop, that I will plant more trees, that I'll plant maybe some plants or maybe more trees for some oxygen, so we can at least reduce air pollution, or we can stop, or we can just help the people to tell them to stop using like drums or something like that. And I can also tell everyone that we should stop using crackers, because it is sometimes also dangerous to use crackers, that sometimes it may flew, I know it's kind of fun, but sometimes it is dangerous. It's like flew up, and then when it come down it can burn something, and it can even hurt us. So we can do that, we can also ban that.
and a lot of different things that we can do. We can not make smoke, so we can clear our environment and not make air pollution. We should not burn things, and we should do a lot of different things to stop people so they can at least listen and at least save our environment. All right, thanks, Burhan. And I'm moving towards Ali Akif. Ali Akif, what's your suggestion? I would say, what you gonna do to reduce pollution from your environment or Yes, हमें surroundings? हमें हमें बड़े बच्चों की टीम बनानी चाहिए, उनको डिवाइड करना चाहिए और है ना जाके वो लोगों को समझाएं कि दरख्त जलाओ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ और हमें अपने इर्द गिर्द है ना सफाई रखनी चाहिए तो नेगेटिविटी चली जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी और हमें दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए. Thank you, Ali Akif. Moving on to Saim Sahel. Saim Sahel, I have a same question to you. That what you gonna do to reduce what you gonna do to reduce pollution from your environment or surroundings? Ma'am, I'm to reduce air pollution. I'm not going to burn things because they send off gases that are not good for the air. And to reduce voice pollution, I'll not use the machines that make too much loud noise, or use the fruits that make a lot of noise and annoy people. And and I'll stop land pollution by not throwing chemicals or anything that's not natural over the floor. All right, that's great, and this is we are going to wrap up this show, and I must say that it was an amazing experience with Sam, Sohail, Ali, Akif, and Burhan. They are super fantastic kids, and they know what they are talking about, and I hope they are going to implement this into their day-to-day life, and they are going to educate people also. So I always advise my children. That pass it on, whatever knowledge you have, you must pass it on, because that's how you will be able to educate the nation, able to educate your friends, able to educate people around you, and that's how we will be able to save the planet earth. So we should go green, we should plant and then of course at our part, being an individual, what we can do is we cannot make noise. We should sort on our environment with greens. As for example, what we can do is we can always throw our garbage into a proper bins. We should recycle also. We should learn how to recycle. We need to look at this thing also. And as you see in abroad, in America, in UK, they have different sort of garbage bins where you can throw your trash and then you can throw your recycle bin there. So you can, and then there is another bin which is the harmful material for the environment. So they know how to waste it. So this is very much needed in Pakistan also, and I'm glad that our kids are super smart, kids knows that very well, and I believe that they will start from their home, and then they will take it to their school, and they will spread awareness, and they will make a group of children who can help to save our environment and spread awareness. So I'm happy and very, very glad that today we have touched a very important topic. So very well done. And this was the wrap up. No, we just wrapped up the show, and as I told you, this was all about pollution. We spoke about pollution, and this was the semi-finals of Star Kids on United Armies platform. So the results will be announced soon. You need to stay tuned, and we need to see who is the lucky winner who's gonna get into finals. So make sure
Ali Akif, Burhan, Saim Suhail, all of you, make sure to tell your friends and family to watch this video maximum. Vote for you guys. Also subscribe to our YouTube channel, and the winner will be announced accordingly. So very, very well done, and I'm proud of you guys. Wish you good luck. Take care. Bye-bye. Allah Allah Hafiz, Hafiz. ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.